جوانن وەک جاری پێش ئەگەر لە بیرتان بێ پێم وتن باسی ئۆریجینال کەنەدیەکانم کرد نیتیڤ فەرست نیشنەکان ئەو کەسانەی کە کەنەدایان دروست کرد بوو پێشەوەی کە ئەوروپیەکان بێن داگیریکەن خۆتان دەزانن کەنەدا وڵاتێکی کۆن نییە لەبەرەوەی زۆر مێژووی کۆنی نییە و شوێنێکمان دۆزیەوە کە 150 ساڵەوەی پێش دروست کراوە فەرست نیشنەکان دروستیان کردووە پێشەوەی کە ئەوروپیەکان بێن دەچین ئەوڕۆ ئەو شوێنەتان پێ نیشان دەدەم یەک دنیا شتی جیاوازی لێیە شتی کۆنی کەنەدی لێیە ئەو کەسانێک کە زۆر حەزیان لە مێژوویە یان حەزیان لە وڵاتی کەنەدایە کە بزانن چۆن پێکاتەوە و چێی لێ بۆ پێش ئەوروپیەکان دەتوانن ئەو شتە ببینن ئەوڕۆ ئەو شوێنەی دەچین پێی دەڵێن فۆرت لانگلی لێکەوە دەچینە ژوورەوە شتەکانیان پێنیشان دەدەین جلوبەرگەکانیان بینایەکانیان شێوەی ژیانی کەنەدی ئەسڵەکان با بڕێن بەر لەوەی بچینە ژوورەوە پێتان بڵێم خەڵکێکی زۆر ئەوانەی کە دێن بۆ کەنەدا حەزیان لێ بزان کەنەدا چۆن بۆ پێشەکو پێشەوەی کە دروست بکرێت پێشەوەی کە ئوروپیەکان بێن بە شێوازە خەڵک ژیانی کردو لێرە و چۆن بۆ Thank you so much. Awesome. These three are not open. Okay, we're missing a lot. بۆ هەر کەس $8 و تۆزێک $8 and how many cents? $8.50. It didn't tap. Sometimes it does that. Just wait. Try it again. Just on the back here. There you go. Worked. Thank you so much. بۆ هەر کەسە $8.50 بۆ هاتنە ژوورەوەی ئێرە و مەپەکەشت پێ دەدا ینی نەخشەکەت پێ دەدا کە چۆن بڕۆین هەموو شوێنەکانی ببینین لێر ڕادەست پێ دەکەین لە ڕووی مەپەکەوە دەست پێ دەکەین بزانین بۆ چۆ دەڕۆین وا بزانم ئێرە دەرگاکەیە کە دەچین دەست پێ دەکەین لەگەڵ ئەم بن ئەو کەنەدیە قەدیمیەکان زۆر لە لای خەڵکی کەنەداوە خۆشەویستن زۆر ڕێزیان لێ دەگرترێ بۆ کولتوری و ئەوانە پێشەکی وانە بوو زۆر ئازاریان پێگەیشت بەڵام حکوومەتی کەنەدا زۆر بۆیان جوبران دەکاتەوە وڵاتی کەنەدا زۆر حەولی داوە کە ئەو بینایە ئەو شوێنە کۆنانەی کەنەداوە خۆی بمێنێتەوە بۆەوەی کە بۆ خەڵکی داهاتوو یا ئەو کەسانەی کە دێن لە وڵاتەکانی دیکەڕە کۆنێتی وڵاتی کەنەدا جوانیەکانی ئاسەوارەکانیان پێشانی خەڵک بدەن یان هەر بۆ خۆشیان یا بۆن مناڵەکانیان وڵاتی کەنەدا دارستانێکی زۆری هەیە بۆیش هەموو شتێکی لە دار دروست کرد دەکەن بینایەکان ماڵەکان هەمووی لە دار دروست دەکەن جاروبار خۆشە بیرمان بێتەوە کە چۆن ژیاویم پێشوو خەڵکە کۆنەکە چۆن ژیانیان کردو چەندیان زەحمەت کێشاوە بۆ داران هەمووەوە Hello! Hi! You are wearing nice clothes! What is this for? Who made these dresses? We just pulled them out of the costume bin. Oh, nice! For a fun day, right? That's good. It's like old fashion styles. Dress them up. Nice! جلکی کۆنیان لەبەر کردوون لەبەرەوە کە شوێنەکە شوێنێکی کۆن و ئەوەیە لەبەرەوەی Say hi to camera! چەند جوانن! Thank you! مناڵەکانیان فێر دەکەن جلی کۆن لەبەر بکەن شتی کۆنی خۆیان لەبەر بکەن وتی جلی ئەوها کۆنمان لەبەر کردو بەدەست دروست کراون جلکەکان بۆی هەست بەوە بکەن کە لە شوێنەکەن کە کۆنە و شتەکان هەموو بەدەست دروست کراونەوە پێیانیش فێریان دەکەن مناڵەکانیان دەچینە ژوورەوە بزانین چییە لێرە چ دروست دەکرێت یەک دنیا بتڵی لێ بتڵی
شتی گەورە. Cooper, بەکوردی پێڵەن Cooper. Hi! How are you? You want me out of the shot? Smells good, yes. Sure. That is not. Okay. Yeah. Okay. Okay. How can I help you? So we want you explain a little bit about us. What's going on here? So this is the Cooperage. Here's where all the barrels were made. So originally the Hudson Bay Company had come here looking for beaver fur. And then other than beaver fur, because of the Fraser River behind me, there was also an abundance of cranberries and salmon, potatoes, and different resources. So the barrels were made because that was the best way to export out these goods. So what you see over there is how the barrels were transported with salmon in them. So in layers of salt, salmon, and then pumped with water to give it like a pickle, and then shipped out all the way to Hawaii. To Hawaii? Yeah. They did that a long time ago as well? Yeah. How they did it? So because the barrels were airtight, you could have it last at least 6 months on water. Oh my God. Okay, let me explain that in my community, for my community in Kurdish. So Allah أو بطلانة أو كوبانة دروس كردو بدار دروس كراون هموي وقوا سيري كنتي همو شتكاني خوان يا بتاتو خواردن و هەموو شتەکانیان دێرانەدا ڕاگرتووە بۆ چەماوەیەکی زۆر ئەوە ماسییان تێکردووە ئەڵێ خێە ماسی خێیان دەسەر کردو تۆزێکیشان ئاو تێکردووە بۆیکە وەک بۆ چەندی ماوەیەکی کاتێکی زۆر بمێنێتەوە بینێرن بۆ وڵاتی هەوایی. Okay, what else? Well, so all the barrels were made in-house here at the fort. So are you familiar with the Lower Mainland area? Little bit. Have you been to Stave Lake yet by any chance? Not yet. Okay, so that lake actually gets its name because each one of these things is called a stave. Okay. So the staves that were made here was actually made by the wood that was brought in from there. So that's how that actual lake gets its name. They put the woods on the water? No, so it's the trees that were there, they cut it from there. Okay. What was the name? Stave Lake. Stave Lake. دڵ ئەو دارانە هەمووی لە لێکە کاتۆ بەنای Stave Lake هەموو لەوێ ڕادێن و لەوێ دروست دەکرێن دارەکان تایبەتن بۆ دروستکردنی ئەو بتڵانە. Yeah. So and then everything you see here was used to make the staves. From cutting of the wood to priming. بۆ هەنجوونیشیان تێ دروست کردوونە بدە شتانەدا. So you use something called a draw horse, which is essentially just a tool, and you use something called a draw knife. So the easiest way to do it is to draw it to yourself, but you can't really cut yourself because your shoulder will stop it. And all you would do all day long is trim it down and just shave it off. Nice. So that's how you get the wood nice and soft. And then once you think it's thin enough, then you would bring it into a unit like this, which is just essentially all you're doing is just trimming it. So you see how it goes narrow, wide, narrow? Yes. To trim it off, you just go it off the corners and shave it off, or you'd use a knife to really make sure each of the Can we see the tools there that you were shaping so it this with? is just a piece of wood with a small blade. Awesome. Yeah. هەموو ئەو شتانیان ئەوها بەدەست دروست کردو هەموو ئەو بینایە هەموو ئەوها بەدەست دروست کراوە. They did a lot to and then then create here. Steam it with coal and burlap. Okay. So while it is still wet, you bring it into a unit like this. While it's still steaming, then you have two people that pulls the ropes together. So essentially what you would get is the barrel. Okay. And then you put the metal ring on top, and then it'll expand. Okay. وبیرم دێ کە گۆچانیان دروست دەکرد دارەکەیان بیرم دێها منیش پیرم بەس بینی خۆمان بێت. گۆچانیان دروست دەکرد دارەکەیان دەناو ئاوی کوڵی داویشت بۆی کە تۆزێک نەرم بێتەوە بتوانن جوان شکلی پێ بدەن. ئەوەش ڕێک ئەو ئیشە دەکەن دەڵێ ئەی کوڵێنن دارەکان دوایی بەو شتاها تون دەیسوڕەن توندی دەکەن و بۆی کە پێگۆ بنووسە شکلەکەی جوان بێگەندازە بێتە دەرێ. What else? That's pretty much it. That's just the way the barrels were made. So anybody that makes a barrel is called a cooper, and then the actual building is called a cooperage. I saw some people putting wine and stuff in the movie. Yeah. So these barrels you couldn't put wine in them because they're white pine softwood. Okay. So for the wine and whiskey, for example, those would require hardwood. So you're looking at oak or cedar, but these are white pine softwood. So they would last about like a year maybe. Okay.
ئەڵێت من پرسیم وتم دیمە لە ناو فیلمشت ها شەڕاب وشت دەوشتانەدا دروست دەکەن حەزم لێ بۆ بزانم ئەوەیە وتی نا ئەو دارانە بۆ ئەو دروست نەکراون ئەو داری بە قایمتر و بە قۆتری دەوێت ئەو دارانە سوکترن یعنی بۆ ئەو شتە نابن. Thank you so much for all the information. It makes me feel so good coming here. گیتارەکەش بێرە دادەڕوا دەنگی دێ. زین ئەوە چیەکە لێرە؟ Hello. Hi. How are you guys today? Hi. Can we come closer? No? I'm afraid not. Lights there, but Okay. showering sparks and We cannot hear anything because of the train. yeah. Some of the knives that were imported from England, we have a couple of replicas over at the storehouse. Apart from that, all the other metal items that have been made here. So behind me here, kind of the tools of the trade. There's a number of tongs for holding taut metal pieces, a number of different hammers for shaping the metal in different ways. And behind me here is the coal forge, which is more or less just the coal burning fire. And above me here is the great bellows, which is more or less what differentiates this setup from your coal burning stove. So the great bellows supplies the fire with some extra oxygen so that it's able to burn really, really hot. And in this particular setup, the core of that fire can get to just under 2,000 degrees Celsius, which is more than sufficient to melt the metal that I'm working with here. And so I've actually done that a couple of times. It's been quite unfortunate. There's the whole piece I was working on, I try to pull it out and it's like half the length that I put it in. Right now I'm doing something called drawing out. So it's when I'm lengthening the piece by thinning it out. So I'm trying to give this piece a taper right now. And it's going fairly well, I think. But as you can see, as it goes further along, it gets narrower. And that's essentially the goal. ئێرە شوێنی ئاسنگریەکەیە ئاسنیان دروست کردووە چۆنێتی دروستکردنی ئاسنەکان نیشان دەدا ئەو کاتە هەموو شتێک بەدەست دروست کراوە بە دار و بە ئاسن و ئەوانە خوان هێناویانەوە ئاسنانە چۆن گەرمی دەکەن چۆن داغ دەبێت ئەو کاتە دەتوانن ئاسنەکە بەو شکڵێکە دانهەیە پێشکەشی بکەن و بیدەن بە خەڵک بیفرۆشنەوە خەڵکێکی زۆر دێت بەس بۆی بزانێ مناڵەکانیان فێر بێت کە بزان چۆنە بکەن Oh my God! Hi! بزای چ بینی؟ Hello! How are you? Good, thank you. How's everything? Good. I can see you do knitting. Yeah. What are you doing? What are you making? I'm making. What are you doing this for? It's just for YouTube, for our community. It's Kurdish community. Okay. Yeah, it's not for anything. So Okay. no worry. I'm making good. dishcloth. You make glove. Dish Dish? cloth. Cloth. This is to dishcloth. Okay. This is to clean the dish at home, right? Okay. Yeah. بەوە جل قاپ و کەچکیان شوشتووە دەڵە ئەوەی دروست دەکەم بەدەست دروستی دەکەم قاپ و کەچکی دروست دەکەم. Okay. How long you are here? How long have been working here? Yeah. Long time. Oh my I have God. been here for a long time. Yeah. You grow up here in Canada? No, No? I grew up in Africa. Africa. Yeah. Okay. I'm sure you grew up somewhere else as Yes, well, of right? course. Same. Nice. I just wanted to know, like, if you know more history about here and then tell us. Yeah, ask me a question. Sure. Okay. Do you know how the women were, like, living here before? Yeah, all the men were married to First Nation women. Okay. All the workers in the fort, they were married to First Nation women. Yeah. دەڵ هەموو پیاوەکان لێرە لەگەڵ ژنی کەنەدی زەواجان کرد ئەو ژنانەی کە ئەسڵ کەنەدی بوونە. Why they did this? I mean, Is that the reason for it? to Or know the culture, when you go somewhere to be able to be part of the culture, you have to do something, right? That's true. So I guess that might be the reason. But you can, by visiting all the places and by hearing other guides, you can Feel the make your own conclusion. Yeah. The reason why they did it, you will know. Okay. Because I Allah. cannot tell you, okay,
this is the reason why they did it. This is the reason why they did it. It's up to you. It's up to me you how to draw your own conclusion about خلاص. for the reason why they get married to First Nation women. True. I'll let. But we have to know that Hassan Bay Company came here to trade furs Yes. with the First Nation people, right? That's true. Yeah. Yeah. الله هاتسونز بي يعني خليجي هوتسون أو أوروبيكان كهاتون إيرا ضله همو لقلجني كندي زواجان كردو جناني كأصل كندي بونا مني جوتن بو زواجان كردو الله بخوتان كبقرن إيرا ببينن أزانن لبرويك لقل كلتشرا كفيربن خوان رابين لقل جياني كندا تنتو لهر ولاتك بي أبي خود رابيني لقل جياني أو ولات خلقك كتون دجي توش دبي فيربي وكوان بجي بو يكيش بو ريزقرتن لا أو خلقا بو پەرەیان پێ بدەن و لەگەڵیان هاوبەش بن یعنی ئێمەش لەگەڵن گۆین و پێمان خۆش لەگەڵتان تێکەڵاو بین لە بەرەوە زەواجیان کردو لەگەڵ ژنەکانی ئێرە. How you make this one? Oh, I just learned how to do it. Oh. And at the front, the lady at the front, she taught me how to do it. And I'm trying to make it. You're doing good though. I'm trying, but look, I make hole here. I'm making mistakes. You know, it's okay. I'm an apprentice, so it's not right. But I'm kind of proud of what I'm making. Exactly. Yeah. It's something by your hand created. Yes. It's taking time, but I guess True. I'm getting there. ئەڵێتن من لێرە فێریان کردوم کە چۆن ئەو شتە دروست بکەم دەڵە حەز دەکەم فێر بم فێری شتەکانیان بم لە بەرەوە حەول دەدەم دروستی بکەم ئەڵێ بەڵام غەڵەت یەکم تێدا کردو بە زۆرم دڵ پێخۆشە کە شتێک بەدەستی خۆم دروست دەکەم. Do you know how they made this one? What is that? It's natural or they bought it outside? Oh yeah, no, it's bought. Store bought. Yeah, ئێستا کڕیویانە بەڵام قەدیم ها کوردەکانیش تەشیان دەڕەسی دروستیان کردو خۆیان هەموو شتەکان دروست دەکرد بەڵام وا دیارە ئێستا کڕیویانە. Thank you so much for your lovely time. Oh, you're welcome. I really enjoyed. I love your dress. Have a good day. Take care. Bye-bye. Bye. جلکەکانی زۆر جوان زۆر شیرن بوو. بچین بزانین ئەو شوێنە چی لێیە. هەموو میوانەکان بەخێراتن دەکاو خاتونە. سورپرایزە. من لەگەڵەوە نیم ئاژەڵ بکوژی پێستەکەی بەکاربێنی بەڵام وە دیارە کە خوان ئەمرن ئاژەڵەکان ناهێڵن پێستەکەی خەسار بێ پێستەکانیان هێناوە لێرەیان داناوە دڵنیام حکوومەتیش زۆر لەسەرەوە چاودێری دەکا ئەو پێستانەی ئەو ئاژەڵانن دەستیان لێ نادەم خۆتان سێریان کەن ورچ و مشک و نازانم ئەو چییە بە کوردی ئەوە زۆر جوانە ئەوە سەگی ئاوەکە ها ڕۆژێکی دیتمان ناوەڵاوە مشکی ئاوە مشکەوە ڕێوی ورچ ئەوە چییە؟ سیلڤەر فۆکس ڕێوی سیلڤەر بۆنی زۆر خۆشە ها بۆنی دار و شتی سروشتی هەمووی بەدەست دروست کراوە لە خوری و ئەمانە چەندە ڕێز دەگرن لە شتێک کە بەدەست دروست کرا بێ خەڵک کوردستان یەک دنیا شتی لێ کە هەموو ئەو ژنانە خاتونانە دادەنیشن شتی جوان جوان دروست دەکەن ها بەنیان دروست کردن یەک دانای بزی بۆ جۆلانەی پێ دروست کرد ها بنی ئێرە لە چەرمیان بەکارهێناوە ئی ئاژەڵ پێستی ئاژەڵیان بەکارهێناوە بۆ ئەوەی کە ئاوی لێ نێتە دەرێ شتەکانیان کە تێکردو کەنەدا ماسی زۆر لێ ئاوی زۆر لێە لەبەرەوەی ماسی گرتن شتێکی زۆر لەلایەن پیرۆزە بۆ بژیوی ژیانیان و بۆ خواردن
ئەوە وابزانم ئەوەیە کە بۆ ئاژەڵ و شت نەزانم چیە ناوێرم دەستیان لێ بدەم. ها قەدیم ئاژەڵ دەهاتن بۆی کە لایان نزیک نەبێتەوە ئاژەڵی وەحش وەک ورچوانە ئەویان داناوە لە دەوری ماڵەکەیان قاپ و کەت کوشتان بەدەست دروست کراوە. وەڵا کوردەواری زۆر شتێ و هامان هەیە. بۆ من زۆر تازەی نییە بەڵام بۆ خەڵکەکی کە لێرە گەورە بووە یان لە وڵاتانی تر لەوانەیە نەیان بینی بێقەت. تفەنگ من ناوێرم دەست لە تفەنگ بدەم زۆر دەترسم لە چەک و شت بەکارهێنان دەست لێدانی بەس ئەوەی کۆنەکان بوونە لێرە هەموو شتیان هەڵگرتووە بۆی پێشانی بدەن چەندین ساڵی ترجەمێنێتەوە. لە بیرتان ئەوانە نەنکمان درستی دەکرد بۆمان بۆ جلی کوردی ئەوانش هەیەیان بۆ نەنکەکانیان بۆیان دروست کردوون. ئەمە ئەو ئاسنوشتە هەموو لەوەی دروست دەکرێت دەچن لە شاخ و شت هێناویانە بەردی ئاسنە دەیهێنن دەیتوێنەوە بۆ ئاگروشتە ئاسنگروشتەکان تواندویانەتەوە ئەو هەموو شەمشیر و کەوتک و ئاسنەواڵی کە دروست کراوە هەموو لەو بەردە دروست دەکرێت ئاسن. هەو شوێنە کوردستانی بیرهێنامەوە کە قەدیم دەچوون چادر و خێمە و شتیان هەڵدەدا هەواران دەچوون نەنکم و ئەوانە خزمەکانمان دەڕۆیشتین بۆ هەواران لەگەڵیان دەیان بردین بەهاران دەڕۆیشتین لەگەڵ بنەماڵێ زۆر بیری ئەو شتا کەوتمەوە ئەوڕۆ لێرە. ئەگە کوتان ئەوە چییە؟ یاریەکە بووەمان کرد بەس قەدیم مناڵەکان ئەو هایاریان کردەوە بەس ناوێرم هەڵێن وتسم بشکێ. ئەها کەسێک لەو بەریدا دەنیش کەسێکیش لێرە یاریان پێ کرد. کە مناڵ بووم فیلم وشتم ئەبینی هانی هەروە مزانی خەونە بەس لە فیلمە هەیە بەڵام بۆ یەکەم جار هەستم پێکرد کە ینی لە واقعەیە لە ژیانی ڕاستیشدا ئەو شتانە هەیە و دەتوانێت خەڵک ئاوا بژی. ئێستاش هەیە خەڵکانەکە بەو شێوازە ئەژین لێرە لە وڵاتی کەنەداوە کابۆیەکان هەبوون قەدیم فیلمی کە بۆیمان ببینی ئەم بتڵانیان هەبوو خانۆکانیان هەموو بەدار دروست کرابوو. هاتین بۆ ماڵەکەیان لە ناو ماڵەکان ئاوا ژیاون. لێرە کوورەیە لێرە وەک ئۆفیسەکەیان بۆ ئەها مۆر و جەوهەر و کتێبخانەکەی لێرە بۆ ژووری ئەو کابرایە بۆ. کانیم ئەها کەنەدا زێڕی زۆر بۆ معدەنی زێڕی زۆر هەبووە ها زێڕەکانیان ئەوها بژاردۆ ئەوش سندوقە دێردا قوفڵیان کردە بۆی کە کەس لایان نەبجێ زێڕەکانیان. کەسێکم دۆزیەوە I think we have to be close to each other. Thank you so much. Yes. کەسێکم دۆزیەوە
ئەو پیاوە ڕێک و پێکەم دیتەوە بۆ جلکانەیەوە باسمان بۆ دەکا بزانین داستان هیستۆری ئەو شتانە ئیتی بۆ ئێرە ماڵە چێ بووە بۆ ئاوا گەورەیە. Tell us about here. The building is called the Big House simply because it's the biggest house, but this would be the home of the two bosses of the fort. دەڵێ خانووە ئێرە بەناوبانگە بە خانووی گەورە بۆیش ئەوە گەورە بووە کە دوودانە کەسی لێ کەسایەتی زۆر گەورە لێرە ژیانیان کردو ماڵە ئەوان بووە. Who were these two people? They would be called the chief trader, he's the big boss, and his assistant would be called the chief clerk. So the chief clerk of Fort Langley was hired to look after the farm. Okay, ئەڵێ کەسێکی لێ بووە کە حکوومەت ئەوی داناوە بووی کە ئاگای لە وڵاتە بێ لەو فارمە بێ لەو مەزرا شتە بێ مەزرا شتەیە بێت. And when we say Fort Langley, it was also a 2,000-acre farm. That's twice the size of Stanley Park. 2,000 acres. Acres. نازانم بە کوردی چەندەکە بەڵام دیارە مەزرعەیەکی یەکجار زۆری داگیر کردو ئەو کابرایە ئەڵێ 2 times of Stanley Park. ستانلی پارک زۆر بەناوبانگ و گەورەیە دەڵێ دوو بەرابەری ئەو بوو ینی زۆر شوێنێکی گەورە بۆ و کابرایە بۆ بە. And then I heard some story about love story or something. What happened was in 1858 there was a gold rush on the Fraser River and 30,000 Americans came up looking for gold and they were trying to get their government to make this land part of America. But this land wasn't owned by a country yet, it was controlled by the Hudson's Bay Company. Okay. ئەڵێ ئەمریکیەکان هاتوون بۆی کە ئێرە داگیرکەن لەبەر خاترەوەی کە ئێرە زێڕی زۆر بووە بەڵام ئەوانش پێیان خۆش نەبوو چونکە خەڵکی هۆتسۆنز بێ خەڵکی هۆتسۆنز بێ بۆ نانهێست بیدەن بەوان ئێریان ئاگاداریان لێرە کردو. And then the bosses of the forts, they wrote to the owners of the company. All the owners lived back in England. England. Okay. So all the English owners were also members of the House of Commons and Parliament there. Yeah. So they got Queen Victoria to agree to make this land a British colony. Okay. ئەڵێت زوو ئەو کە دوو کەسایەتیان زوو نامەیان ناردۆ بۆ ئینگلند چون ئەو کۆمپانیە بۆ وڵاتی بریتانیا بووە. کوین ویکتۆریا مەلەکە ویکتۆریا وتویە ئێرە نائیمەیە و ئەوانە حکمی لەسەرداوە کە ببێ بۆ کەنەدیەکان بمێنێتەوە ئەمریکایەکان داگیری نەکەن ئەو زێڕشتەی. Now, the Queen should be coming here to proclaim it, but it would take months to come over here. So instead, she wrote a letter, the proclamation, and sent it to the man in charge of her island. Vancouver Island was already owned by Queen Victoria then. Okay. And so the governor was that guy in blue on the left. His name was James Douglas. ئەو کابرایە بەو جلکەشینەوە. He's the one just holding the letter over there on the left. Yeah, he was the owner? He wasn't the owner, he was the governor of Vancouver Island. Okay. So he comes here in November of 1858 and he tells the Hudson's Bay Company the land is now a British colony. Okay. ئەڵێتن ئەو کابراشینە مەلەکە ناردوویە تویە بەو نامێشی بۆ نووسیەتی ئەوە بریتیشە و کەس ناتوانێت داگیری بکە ئەوانە بەس نامەکە بەو داهاتوە بەو کابرا کراسیناتە. I heard that there was some marriage stuff. There's a lot. It's a long story. Okay. What happened though was once this becomes a colony, he's telling the company doesn't control the land anymore. Hudson's Bay Company laws are cancelled. You have to follow the laws of Britain. Okay. Because the Queen's not here, he's going to be the boss. Okay. And he brought his army over from Vancouver Island to enforce the law. Understood. Okay. ئەڵێ چون کوین بە خۆی نەیتوانیوە بێ بڵە ئەوە ئیمنە ئەو کابرای ناردووە کە بێ لێرە و شەڕ بکات بۆ ئەو وڵاتە بپارێزێ کە لە which land you said he came from? Vancouver Island. Vancouver Island. لە Vancouver Island هاتووە جەزیرەی Vancouver Island لێ ڕاهاتووە بۆ کە پارێزگاری بکات لەو شوێنە. And so he then tells them he's the boss, and then he also tells them the Queen does not like the name they picked for this land. Okay. The original name the company gave it was New Caledonia. Okay. Caledonia is the ancient name of Scotland. Okay. So she wants everything to be British. So she looked at a map and noticed the border between us and America cut the most important river in half, the Columbia River. So she renamed this land British Columbia. Okay. What was the name they said?
New Caledonia. نیو کالەدۆنیا ئەمریکیەکان ویستویانە ناوەکەی بگۆڕن بیکەنە نیو کالەدۆنیا بەڵام کوین کتویە نە دەبێت نێوی خۆی بمێنێ و هەمووی بە بریتیش بێت چون نانویستەوە شتەکە حتا بە نێویش داگیر بکرێت گوتیانە هیچ شتێک حەقیان نییە ناوی سکاتڵەندی لەسەردا بنێن ئەبێ ئیلا ناوی بریتیشی لەسەر بێت کەمە بریتانیا. So this happened in 1858, which is 9 years before Canada's born. Okay. 9 ڕۆژ پێشەوەی کەنەدا دروست بێت ئەو شتانە کراوە. 1958. 1858 ساڵ 1858. Yeah, so that's why we're a national historic site today, because this is very important to the story of Canada. Awesome. دەڵێ ئەوە بۆی ئێرە زۆر گرینگە بۆ کەنەدا چۆن شەڕێکی زۆری بۆ کراوە و بۆی کە داگیر نەکرێت بۆیە ئەو شوێنە زۆر گرینگە. Thank you so much. Thank you. This guy married this lady? Yes. She's First Nation, right? She was Métis. Her father was Scottish, her mother was Creek. Okay. And before this event, about 31 years earlier, she was engaged to James Yale, who was the boss of Fort Langley. Okay. But James Douglas married her instead. Okay. So that's the animosity they had between each other. Okay. ئەڵێ ئەو خاتوونە پێشێ دەستگیرانی سێحەبی ئێرە بووە بەڵام کە ئەو کابرایە هاتووە کە مەلەکە ناردوویە ئەو کتە وەبزام حەزی لێ نەبووە مێر بە دەستگیرانەکەی بکە ئەو کابراش حەزی لێ کردو و خواستویەتی کابراش پێی خۆش بوو وا دیارە وام جۆ لێ بوو کە ئەو دەستگیرانەکەی پێی خۆش نەبوو زەواجی لەگەڵ بکە و هەردووکیان ڕزگاریان هاتووە لەو زەواجەی کە بۆیان حەزیان لێ نەبوو بۆیان دابین کرابوو. Thank you so much. ئێرە مەتبەقیان بووە وە بزانم لێرە چێشخانەکە بووە بزانین چیەکەن لێرە و چۆن خواردن شتەکانیان دروست کردەوە. پیاوەکانژی یارمەتی خانمەکانیان داوە لە ماڵە. Hello. Hello. How are you? Well, thank you. You made the bread? Pardon me? You did make this bread? I did. Nice. I did. سێری کەن خۆنانە جوانی دروستی کردو. How long is taking to make a bread like this? Well, just the baking part of the bread itself is quick, 20 minutes. 20 minutes. But it takes 2.5 hours to warm up the oven. That's true. And it takes a couple of hours for the dough to rise and then to be punched down and to rise again. دەڵێتن بۆ نانەکە دروستکردنی نانەکە زۆر 20 دقەی دەوێت بەڵام بۆی کە تەنورەکە گەرم بکەی و شتەکان دروست بکەی کاتێک یەکجار زۆری دەوێت. You made the tea also? Correct. You made it on the fire? Of course. چاشی لەسەر ئاگرەکە دروست کردووە. Can you tell us that like this one? Yeah, it's called a bake oven. It's a Bake heat oven. retention oven. Okay. Which means we make a fire in it for about 2.5 hours to heat up all the bricks that make up the oven. Okay. And once it's really hot, we take the embers and ashes out, put them in the fire pit, and then we're ready to bake, and the bricks radiate the heat, baking whatever we have inside. And you made this bread in there? That is correct. Okay, ئەڵێت ئەو تەندورەیە کە گەرمی دەکەن و where is how you make the fire? Inside? You made the... Inside. So Can I come and look at this? pop the rope if you want to look at it. Thank you. Okay, you put this wood stuff in there. Yeah. Can I do it? No? Yeah, It's still warm. because it's still warm. Because I was هسه گەرمە. نانی You made this bread in here. correct. گەرم خۆشە. ئەو دارانە دێرە داوێت گەرم دەبێت کە گەرم بوو وای لێ دێت کە سارد نابێتەوە دارەکان دەردێنێ هەموو خەڵوو زشتەکەی دەردێنێ گەرمایەکە هەر دەمێنێتەوە لێدا ئێستا شەرماوە. Thank you so much. And what is this thing? It's a meat? That's a ham that is hanging and Ah, smoking goshti with the beras. smoke from the fire. There would have also have been some How salmon they- hanging, cat smoking, maybe a goose smoking And then they dry it and then keep it for... to preserve the meat. Yeah. Okay. گۆشتەکانیان بە دووکەڵی ئەو تەنورە گۆشتەکانیان Thank you. گۆشتی ماسی و بەراز و ئەمانەیان گەرم کردووە دایان ناوسەری بە دووکەڵیان کردو پێی دەڵێن سمۆکت کە دوو بە دووکەڵیان کردو ئیشکیان کردێتەوە بۆ زستان کە ئەو کاتانێککە گۆشت نەبووە لەویان بەکارهێنا ئەو ئاگرە خۆشەی
کردەوە ئاوەکە چ خڕبنە ئەوەیان سیرکرد کروێش لە وڵاتەوە بزانم هێناویانە بە دیاری پێش و کروێشکی نەبوو بەس ئێستا زۆر بووە کروێش لەبەرەوەی کە سەوزی زۆر لێیە بە دیاری کەسە هێناویتی و یەکجار زۆر بۆ لێرە هەڵۆ I don't have food with me وازانە خواردنم بۆیان هێنا هاي هەڵۆ بەرخازن جوانن کار بزانم ئۆکەی وەرە دەشترسە ئەی گیان ئەو مناڵانە شتیان بۆ دێنن ها حەزیان لێ سەیریکە What are you doing? You feeding the sheep? سەیریکە They don't eat? They do. They do eat it? Yeah, they just don't notice it that much. Okay. Sometimes. Can I try too? Sure. Okay. بزاين دخوات بزنكا شتن زوينة Thank you. You love sheep? No. No? خۆیان هەموو شتەکانیان بەرهەمی خۆیان بۆ لێرە مەڕووماڵاتیان هەبووە ئاویان هەبوو بێستانیان هەیە ئەو ڕێواسە خۆی دەرکەوتۆ لێرە لێرەش ڕێواس هەیە ڕێواس بەس ڕێواسەکە ئێرە زۆر خۆش نێوە کلای خۆمانەوەش گەنم و برینز و شتە چاندویانە هەستەکەم لە ماڵی باپیرم لە کوردستان ئەزانی چۆن خەڵک هاتن بۆ ئێرە لە بەرچی سەرنجیان ڕاکێشرا بووی کە بێن بۆ کەنەدا بەر زێڕ بوو کەنەدا زێڕێک یەکجار زۆری هەبووە معدەنی زێر یەکجار زۆری هەبووە لە ئاوەکانە زێر هاتۆتە خوارەوە خەڵکێکی یەکجار زۆر لە ئەوروپا لە وڵاتانی تر هاتوون بەس بۆی زێڕەکانی ئێرە بدۆزنەوە معاملەی زێری پێ بکەن و دەوڵەمەند بوون خەڵکێکی زۆر دەوڵەمەند بوو لەسەر کۆکردنەوەی زێر و ئەمانە ئەوەش سمبولەکەی کە لێرەیاندانەوە نیشانی دەدات ئەوە شێوازی دروستکردنی زێڕەکە ئاو لە ڕووبارەکان زێری پێدا هاتووە شتێکی ئەویان لەبەر ڕووبارەکە دروست کردووە کە زێڕەکەی جیا کاتەوە لە ئاوەکە و لە بەردەکان ئەوها پرۆسەیەکی یەکجار زۆری هەبووە زێڕەکار هاتووە وردە لەوانە زێڕەکەیان بینیوە تۆ هەڵیان بژاردووە لە بەردەکانیان جیا کردوونەوە خۆزگە زێڕەکمان ئەبینیەوە شانسەمان نییە کوردیش زێڕی زۆر ئەقەینە ئەگەر دەتان هەوێ هەموو ڕۆژشتی جیاواز ببینن لەگەڵ بەس ببینن جەست واچ دەگەڵ ماری دەچم هەموو شوێنێکتان پێنیشان دەدەم سابسکرایبتان لەبیر نەچێ بۆی هەر بەرهەمێکی تازە داونلۆدمان کرد ئەوە کەس یەکەم کەس تۆبی ببینی سابسکرایب لەبیرتان نەچێ فاڵۆمان بکەن لە ئینستاگرام و فەیسبوک بۆی هەموو شتێک ببینن لەگەڵ ماری هەموو شوێنێک ببینن لێرە زۆر خۆشە حەزم لێرە ژیان بکەم هەر نەڕۆم هەر لێرە بخۆم ئەو ماڵی ئەو خاتونانە بووە بخۆیان لێرە ژیانیان کردووە کورەشیان هەیە کەتری و لێرە مناڵەکەیان لێرە خەواندووە لانکە ئەوان باش نییە لانکە ڕاژێنی بەبێ مناڵ وا دەڵێن نازام تۆش بیستتە ئەگە بیستتانە بنووسم بزانین بۆ باش نییە لە کۆمنتەکان بۆمان بنووسن بزانین بۆ باش نییە لانکەی ڕاژێنی ئەگە مناڵی تێدا نەبێ منەوەم بیستۆ بەس نازانم بۆ وەڵا خۆشە خەو لێرە تاریکە گەرم بۆنی دار وردێنە من ئەزانم نام بکەم ڕۆژێک نامتان بۆ دروست دەکەم Hello. Hello. Do you need a guest? No. So, what are you here for? We are here. Hello, how are you? I'm good. I think you can explain us a little bit about here. Can I sit? Go ahead, sit. Okay, it's all I'm Anisham. Okay, tell me
what are you doing here? Well, I'm a heritage interpreter. Nice. Can you tell us a little bit about this building and this especially? Well, this specific particular quarters right here is a tribute to the Hawaiians. Ah. So you had a number of Hawaiians come and work here in the 1800s. Okay. According to the wall there, a little over 1,000 Hawaiians came here. Okay. They're just, and they wanted to get away from Hawaii and look for jobs and opportunities, and they came here. The Hudson Bay Company provided opportunities, and they came here. Robert Wave of Korea, one of the Hawaiians here, became the head cooper here, which is one of the highest paying jobs on the site here. Okay. خەڵکی هەوایی کە باسی کرد هاتوونە ئێرە لێرە ژیانیان کردووە ئەڵێ ئێرە ماڵەکەیان بۆ خەڵکێکی زۆر هاتوون ئیجازەیان پێداون لێرە بمێننەوە. And so there's a number of locations in the lower mainland that are tributes to Hawaiians. If you look for them, they're there. So on the Maple Ridge side, there's a park over there called Kanaka Creek. Kanaka Creek. So Kanaka in Hawaiian means Hawaiian or means local. Okay. And so as a tribute to those that came here, that's where some of them would have resided until they found jobs and blended in the community. So they are honored by having that park sort of named in tribute to them that came, Kanaka Creek Park, which is in Maple Ridge. Awesome. ئەو ناوەی کەوتی ئەڵێ خەڵکێکی زۆر هەوایی هاتوونە ئەو کاتە لێوە بوونە بەڵام لێرە لە دوای ئیش بوون لە دوای کار بوونە لێرە کاریان پێداون هەر بوو کاری زێڕ و مەزرا و ئەو شتیوا و لێرە ئیشیان پێداون. Okay. And so there's other locations named after Hawaiians. One of the Hawaiian entertainers, when she came here, was honored by having, her name was Lulu. Lulu. And that Lulu Island is named after her, one of the Hawaiians that came here. And that's where Richmond and Vancouver Airport is on Lulu Island. Okay, what kind of job they were doing specifically? Well, for sure, they had Cooperage here. Mm-hmm. They may have worked as the blacksmith apprentice. Okay. They worked the farm. There was they would have worked as voyageurs as well. And paddling that red boat that's out there, the bateau. Okay. So they would have headed upriver to collect product or furs that the Hudson Bay Company would be trading for. But they were Hudson Bay Company employees, and there was a number of jobs in whatever capacity the Hudson Bay Company needed filled. They would have assisted in filling those positions. Thank you. ئەڵێت Hudson's Bay Company خەلیجی Bay هەر ئەو سێحەبی ئێرە ئیشێکی یەکجار زۆری هەبووە و خەڵکی هەوایی کە هاتوون بۆ ئێرە لە ئیش گەڕاون ئەو ئیشی پێداون لە ساڵی 1800ەکان هاتوونە و یەکجار ئیشێکی زۆری هەبووە Hudson's Bay سێحەبی ئێرە بۆ مەزرعەداری و ئەو جورشتانە هەموو شتێک یارمەتیان داون ئیشیان پێکردون و ئەنج پێیان خۆش بۆ ئیشیان دەستکەوتەوە. Thank you so much. All right. Thank you for coming by. Thank you so much for explaining us. And what is these things? Well, these are, because this was a tribute to the Hawaiians, they just wanted people to know this was a tribute to the Hawaiians. Yeah, they love seafood. Yes. خەڵکی هەوایی کە خەڵکێکن کە خواردنی ئاویان زۆر حەز لێیە وشیان بۆی داناوە کە نیشان بدەن کە سەدەفن ماسی شتی ناو ئاوە کە نیشانی بدا کە نەخواردنەکانیان چۆن بۆ. Thank you so much. Have a wonderful day and thank you for explanation. They took shower here? Well, that's pretty much it. لێرە سەریان شوشتووە حەمامیان کردو لێرە ژیانیان کردەوە ژیانێکی سمپڵیان هەبووە بەس خۆشیش بۆ کارگەرە و جێ شوێنیان پێداون باش بوون. شوێنێکی خۆشیان هەبوو. Yeah, I can see it. ئەو هاجلکەکانیان لێرە و هاشتووە وان وەکی مەنینەوە بەدەست بیشن بە بەردیان بەدارێک شتویانە. I'm good. That is your bath as well, right? هەموو خەڵکەکە ئێو گەڕەکە جیرانەکان و هەواییەکان و کەنەدیەکان و ئەوروپیەکان هەموو بەیەکەوە لێرە دانیشتون ئاگریان خۆ کردو بێکەوە تایان خواردووە خواردنەوە و خواردنەکانیان لێرە بێکەوە شەریک بوونە. خەڵکێکی زۆر لە وڵاتانی جیاواز لێرە بێکەوە برادەر بوونە ژیانی هاوبەشیان پێکهێناوە
بێکەوە ژیانیان کردووە شەو و ڕۆژ بێکەوە ئیشیان کردووە. لە کەنەداین لەگەڵەوە لە بەس ببینە لەگەڵ ماری جەست واچ ڤەن تیڤی سەبسکرایبمان بکەن لە بیرتان نەچێ لەگەڵتان دەبین لێرە کۆتایی پێدێنین پرۆگرامی جیاوازمان هەیە بۆتان هەر جارە و لە شوێنێکی جیاواز کامنتمان بۆ دانێن ئەگەر پێشنیارێکتان هەیە یا ڕەخنەیەک لەسەر سەر و چاومانی دادەنێن.